Der Hegemonerat-Kammer war so grog, dass Menschen sie kaum verstehen konnten. Die Kristallinen und glitzerten wie Diamanten, and überall sahen Wörter von zwölfjährigen Alien Civilization. Admiral Kim Hanna standen damit dieses riesigen Raums, neben ihr standen nur drei andere Menschen, die in winzig Gruppen vergleich zu den massiven Alienformen sie herum. Die Aliens waren beeindruckend und verknüpft. Einige sahen aus wie lebende Felsen mit glühenden Augen, andere waren durchsichtig wie Geister, und wieder andere hatten Tentakel statt Arm, waren viel größer als Menschen. Und die Technologie war jahrtausend weiter entwickelt als die Dr. Overlord, das Oberhaupt der Rates, sprach mit einer Stimme, die durch die der Raums holt, die Besetzungsmaschinearbeiten auf Haupttouren. Sehen wird in menschlich Sprache zu wandeln. Spezies Mensch, beginne mit einem Ton, als würde mit einem kleinen Kind sprechen. Besitzt primitiv kinetische Waffen, grundlegend Fusionstechnologie und kein beberlich Geschwindigkeiten. Kim Hanna fühlt, wie sich ihr Muskeln während Spannung verkrampften. Sie wusste, dass jedes Wort, das gesprochen wird, über das Schicksal der gesamten Menschheit entscheiden wird. Der Overlord verfort, und sehr militärisch beurteilen seid, dass innerhalb von 3 Standardjeikeln, das sind etwa 3 Monat, unweigerlich besiegt werdet. Commander Park Ji-won trat einen Schritt vor. Sein Gesicht war ruhig, aber sein Hinsittern leicht. Wir haben Bedingungen geprüft, sagte mit fester Stimme. Der Overlord neigt seinen massiven Kopf. Bedingungslos Capitulation. Innerhalb von 70 Standardstunden. Wenn ihr fuckt, dürft ihr als deine Spezies überleben. Wenn ihr weigert, garantieren wir aussterben. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend, 12 Zivilisation, die zusammen Millionen von Jahren Erfahrung hatten. Warten auf Humanities erwartet Unterwerfung. Sie hatten das schon. Anzelig mal gesehen, Spezies nach Spezies war verinnen niedergekniet und hatten nicht gebettelt. Kim Hanna schaut zu ihren Kameraden. Park Ji-won nickt ihr zu. Lieutenant Choi Min-ho stand gerab wie in Statue. Sie wussten, dass dies Entscheidung nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das Leben von 8 Milliarden Menschen auf der Erde bestimmen wird. Die Admiral atmet tief ein. Ihr Herz schlug so laut, dass sie sicher war, die Aliens kennen es hören, dann sprach sie mit klarer, fester Stimme. Wir lehnen ab. Die Besetzungseis begannen zusammen zu piepen. Die Maschinen schienen verwirrt zu sein und verlangten ihn klarstellen. Sicherlich hat dies primitive Spezies die Situation missverstanden. Niemand sagt nie zum Hegemonerat. Das war einfach undenkbar. Und sehr antwortest nie, folgt Lieutenant. Choi Min-ho hinzu. Sein Stimme war ruhig, aber jeder konnte die Entschlossenheit darin hören. Was bei den Aliens als Belästigung durchging, kruselt sich durch die Versammlung. Einige der kristallinen Wesen leuchteten heller auf, die Äquivalent zum Lachen. Die tentakellertigen Kreaturen bewegten ihr Arm in rhythmischen Mustern. Die steinernen Riesen gaben tief, grolendgierig von sich. Die Menschen hatten gerade ihr Todesurteil unterschrieben, und sie wussten es nicht einmal. Captain Lee Sun-ho starrt auf die Bildschirm seiner Brücke und konnte kaum glauben. Was sah, dreieckig feindlich Schiff materialisierten aus dem Hyperraum wie Geister, die plötzlich real wurden. Ihr Rumpf glänzte in einem metallischen Blau. Unseltsam Energiefelder umgaben sie wie Leuchtenschild. Dagegen hat Sun-ho nur 8 menschlich Zerstörhalte, abgenutzt Schiff, die eigentlich für Patrouillenfahrten gedacht wären, nicht für einen Kampf auf Leben und Tod, Sir. Die Alienflottesten sollen meid fast wie so eins überlegen.
meldet sein Navigator mit sittender Stimme. Ihr Schiff sind Gräger, schneller und haben besser Waffen als wir. Sunho nicht nur. Die Chancen spielten jetzt kein Roll mehr. Die Menschheit hat bereits in zur Capitulation gesagt. Und jetzt mussten sie die Konsequenzen tragen. Als Schiff implementiert das Crazy Ivan Protokoll, befahl aber Funk dort Sergeant Kim Yuna, sein taktischer Vision, haben Augenbrau und Schoten verwirrt an. Sir, das ist kein ex-militärisches Manöver, das haben wir uns vor 5 Minuten ausgedacht. Jetzt ist dies eins, antwortet Sunho mit einem grimmen Lächeln. Die acht menschlichen Schiffe streuten sich plötzlich in all Richtungen Wegel, die von einem Rautier aufgescheucht wurden. Sie flogen direkt in das nahegelegene Asteroidenfeld, hinein ein Ort, den Normalpiloten meiden würden wie die Pest, aber Normalpiloten kämpfen auch nicht ums Überleben ihrer gesamten Spezies. Navigation benutzt die Asteroiden als Deckung, rief Sunho. Waffen ledet alles, was wir haben. Wenn wir schon sterben, dann nehmen wir ein paar von diesen Außerirdischen mit. Die Alien-Kommando waren verwirrt, normalerweise formierten sich Gesichtflotten in ordentlichen Linien und ergaben sich oder kämpfen nach bewährten taktischen Regeln. Dies Menschen verhielten sich wie Wildtier. Die menschlichen Schiffe nutzten die Asteroidenbrücken als improvisiert Waffen. Sie stehen Großfeldstocken und lenkten sie auf die feindlichen Schiffe zu. Als die Munition durch Astersk indomitable Astersk Zeneij ging, gab Sunho einen Befehl, der die Alien-Beobachter schockiert. Ramgeschwindigkeit, Sir, das bedeutet den sicheren Tod, wandte Kim Yuna ein. Dann sterben wir ehrenvoll, antwortet Sunho. Die Alien-Kommando beobachteten mit Entsetzen, wie Menschen ihr eigenen Schiffen gelenkt regten verwandelten. Das war gegen all Regeln der zivilisierten Kriegsführung. Niemand opfert absichtlich sein wertvollen Raumschiff. Plötzlich nistert die Nachricht über den Funk. Corporal Jungdeho meldet sich von der Astersk defiant Astersk. Sir, unser Triebwerk sind kritisch beschädigt. Wir würden ihr Flaggschiff rammen. Sunho fühlt einen Stich im Herzen. Der war erst 23 Jahre alt und hat ihn verlassen auf der Erde. Negativ, Deho. Wortlos der Besatzung raus. Haben wir schon gemacht, Sir. Die Rettungskapsel sind unterwegs. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Explosion erlitt den Weltraum für 3 Lichtminuten. Das Alien-Flaggschiff zerbrach wie ein Spielzeug. Und die Druckwelle schleudert an der feindlichen Schiff durcheinander. Die überlebenden Hegemonie-Kommando waren sprachlos. Der Bericht der überlebenden Alien-Kommandeurs wird später Pflichtlektüre an allen außerirdischen Militärkadmien werden. Sie kämpfen wie in der Eingetrieben Rautier, konventionell. Taktiken sind wirkungslos. Ich empfehle überwältigen Truppen Konsension für zukünftig Gefecht. Die Spezies folgt keinen Regeln. Dr. Yunjihi schaut ein letztes Mal auf die roten Warnlichter. Die überall in der Mars-Forschungsstation blinkten. Durch die verstärkten Fenster konnte sie die Hegemonie-Bodentruppen sehen, die sich wie ein Flut aus Metall und Energie anhörten. Ihr Gepenserten Fahrzeuge warfen lang Schatten auf den rostigen Marsboden. Und ihr Waffen glitten bedrohlich. In der dünnen Atmosphäre. Exodus-Protokoll ist jetzt aktiv, rief sie über die Lautsprecher an. Ihr Stimme holt durch die Korridor der Station. Will hundert von Wissenschaftlern und arbeiten hastig ihr letzten habseligiten Pakten. Als Zivilisten evakuieren durch Portal 7. Wir haben nur noch wenig Minuten. Die Menschen rannten durch die GG-Meisen aus einem brennenden Nest. Kinder weinten, wenn die Eltern sie zu den Evakuierungsportal trugen.
Forscher vernichteten hastig jar ihrer Arbeit, damit die Aliens nicht davon profitieren konnten. Niemand blickt zurück, sie wussten, dass sie ihr Zuhause zum letzten Mal sahen. Ingenieur Han Kyungmin vor einem Panel voller Rotund und Scholte. Schweipelt von seiner Stirn, obwohl die Station klimatisiert war. 30 Sekunden bis zum Kollaps, meldete mit zitternder Stimme, die Aliens würden nichts als Schutt finden. Überall im Sonnensystem spielt sich das gleich Drama ab. Die Menschheit gab alles auf, anstatt es in Fremden fallen zu lassen. In den Bergbaukolonien auf Europa sprengten die Arbeiter ihre eigenen Tunnel. Die Minenaufzüge krackten in die Tief, und Tonnen von Eis und Gestein begrubben jahrelang Arbeit unter sich.auf den Raumstationen am Jupiter aktivierten Techniker die Selbstzerstörens. Familien, die dort seit Generationen gelebt hatten's hinzu, wie ihr Heimat in Lichtkugeln verwandelt wird. Die Stationen explodierten in nachter anderen wie Feuerwerke im Himmel. Captain Song Nori für den letzten Transportzug durch Portals Wilf. Hinter ihr begann die Forschungsbasis. Bereits zu brickeln. Basis zerstört. Bevölkerung evakuiert. Meldet sie über Funk. Der Feinde leer Hallen. Die Hegemony-Streitkraft fanden sich plötzlich dabei wieder, Geisteste zu erobern. Ihr Soldaten marscherten durch verlassene Straßen. Und Leergebut. Es war gespenstisch, als hätten sich all Menschen einfach in Luft aufgelöst. Der Hegemoneratkammer war so grog, dass Menschen sie kaum verstehen konnten. Die Kristallinen und glitzerten wie Diamanten, und überall sahen Wörter von zwölfjährigen Alien Civilization. Admiral Kim Hanna standen damit dieses riesigen Raums. Neben ihr standen nur 3 andere Menschen, die in winzig Gruppen vergleich zu den massiven Alienformen sie herum. Die Aliens waren beeindruckend und verflohen. Einige sahen aus wie Lebendfelsen mit glühenden Augen. Andere waren durchsichtig wie Geister, und wieder andere hatten Tentakel statt Arm, waren viel größer als Menschen. Und die Technologie war jahrtausend weiter entwickelt als die der Dr. Overlord, das Oberhaupt der Räts, sprach mit einer Stimme, die durch die der Raums holt, die Besetzungsmaschinearbeiten auf Haupttouren. Sehen wird in menschlich Sprache zu wandeln. Spezies Mensch, beginne mit einem Ton, als würde mit einem kleinen Kind sprechen. Ihr besitzt primitiv kinetische Waffen, grundlegend Fusionstechnologie und kein beberlich Geschwindigkeiten. Kim Hanna fühlt, wie sich ihr Muskeln vor Spannung verkrampften. Sie wusste, dass jedes Wort, das gesprochen wird, über das Schicksal der gesamten Menschheit entscheiden wird. Der Overlord verfort, und sehr militärisch bewertung seid, dass innerhalb von 3 Standardjeikeln, das sind etwa 3 Monat, unweigerlich besiegt werdet. Commander Park Ji-won trat einen Schritt vor. Sein Gesicht war ruhig, aber sein Hinzitterten leicht. Wir haben Bedingungen geprüft, sagte mit fester Stimme. Der Overlord neigt seinen massiven Kopf. Bedingungslos Capitulation. Innerhalb von 70 Standardstunden. Wenn ihr fuckt, dürft ihr als deine Spezies überleben. Wenn ihr weigert, garantieren wir aussterben. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend, 12 Civilization, die zusammen Millionen von Jahren Erfahrung hatten. Warten auf Humanities erwartet Unterwerfung. Sie hatten das schon. Anzelig mal gesehen, Spezies nach Spezies war verinnen niedergekniet und hatten nicht gebettelt. Kim Hanna schaut zu ihren Kameraden. Park Ji-won nickt ihr zu. Lieutenant Choi Min-ho stand Gerard wie in Statue. Sie wussten, dass dies Entscheidung nicht nur ihr eigenes Leben,
sondern das Leben von 8 Milliarden Menschen auf der Erde bestimmen wird. Die Admiral atmet tief ein. Ihr Herz schlug so laut, dass sie sicher war, die Aliens könnten es hören. Dann sprach sie mit klarer, fester Stimme. Wir lehnen ab. Die Besatzungseis begannen zusammen zu piepen. Die Maschinen schienen verwirrt zu sein und verlangten ihn klarstellen. Sicherlich hat dies primitive Spezies die Situation missverstanden. Niemand sagt nichts Hegemonat. Das war einfach undenkbar. Und sehr antwortest nien, folgt Lieutenant. Choi Minho hinzu. Sein Stimme war ruhig, aber jeder konnte die Entschlossenheit darin hören. Was bei den Aliens als Belustigung durchging, kruselt sich durch die Versammlung. Einige der kristallinen Wesen leuchteten heller auf, wie Äquivalent. Zum Lachen. Die tentakellertigen Kreaturen bewegten ihr Arm in rhythmischen Mustern. Die steinernen Riesen gaben tief, grolendgerisch von sich. Die Menschen hatten gerade ihr Todesurteil unterschrieben, und sie wussten es nicht einmal. Captain Lee Sun-ho starrt auf die Bildschirm seiner Brücke und konnte kaum glauben. Was sah, dreieckig feindlich Schiff materialisierten aus dem Hyperraum wie Geister, die plötzlich real wurden. Ihr Rumpf glänzten in einem metallischen Blau. Unseltsam Energiefelder umgaben sie wie Leuchtenschild. Dagegen hat Sun-ho nur 8 menschlich Zerstörhalte, abgenutzt Schiff, die eigentlich für Patrouillenfahrten gedacht wären, nicht für einen Kampf auf Leben und Tod, Sir. Die Alienflottesten sollen mich fast wie so eins überlegen. Meldet sein Navigator mit zitternder Stimme. Ihr Schiff sind größer, schneller und haben besser Waffen als wir. Sun-ho nicht nur. Die Chancen spielten jetzt keine Rolle mehr. Die Menschheit hat bereits nie zur Kapitulation gesagt. Und jetzt mussten sie die Konsequenzen tragen. Als Schiff implementiert das Crazy Ivan-Protokoll, befahl aber Funk dort Sergeant Kim Yuna, sein taktischer Vision, haben Augenbrau und Schoten verwirrt an. Sir, das ist kein ex-militärisches Manöver. Das haben wir uns vor 5 Minuten ausgedacht. Jetzt ist dies eins, antwortet Sun-ho mit einem grimmen Lächeln. Die 8 menschlichen Schiffe streuten sich plötzlich in all Richtungen wie Wegel, die von einem Rotier aufgescheucht wurden. Sie flogen direkt in das nahegelegene Asteroidenfeld, hinein ein Ort, den Normalpiloten meiden würden wie die Pest. Aber Normalpiloten kämpfen auch nicht Überleben ihrer gesamten Spezies. Navigation benutzt die Asteroiden als Deckung, rief Sun-ho. Waffen ledet alles, was wir haben. Wenn wir schon sterben, dann nehmen wir ein paar von diesen Außerirdischen mit. Die Alien-Kommando waren verwirrt, normalerweise formierten sich Gesichtflotten in ordentlichen Linien und ergaben sich oder kämpfen nach bewährten taktischen Regeln. Dies Menschen verhielten sich wie Wildtier. Die menschlichen Schiffe nutzten die Asteroidenbrücken als improvisiert Waffen. Sie stehen Großfeldstocken und lenkten sie auf die feindlichen Schiffe zu. Als die Munition der Astersk Indomitable Astersk Zeneige ging, gab Sun-ho einen Befehl, der die Alien-Beobachter schockiert. Ramgeschwindigkeit, Sir, das bedeutet den sicheren Tod, wandte Kim Yuna ein. Dann sterben wir ehrenvoll, antwortet Sun-ho. Die Alien-Kommando beobachteten mit Entsetzen, wie Menschen ihr eigenen Schiffen gelenkt regten verwandelten. Das war gegen all Regeln der zivilisierten Kriegsführung. Niemand opfert absichtlich sein wertvollen Raumschiff. Plötzlich nistert die Nachricht über den Funk. Corporal Jungdeho meldet sich von der Astersk Defiant Astersk. Sir, unsere Triebwerke sind kritisch beschädigt. Wir werden ihr Flaggschiff rammen. Sun-ho fühlt einen Stich im Herzen. Der war erst 23 Jahre alt und hat ihn verlassen auf der Erde. Negativ,
Deho, worthloser Besatzung raus. Haben wir schon gemacht, Sir, die Rettungskapsel sind unterwegs. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Explosion erliegt den Weltraum für 3 Lichtminuten. Das Alien-Flaggschiff zerbricht ein Spielzeug. Und die Druckwelle schleudert an der feindlichen Schiff durcheinander. Die überlebenden Hegemonie-Kommando waren sprachlos. Der Bericht der überlebenden Alien-Kommandeurs wird später Pflichtlektüre an allen außerirdischen Militärkadmien werden. Sie kämpfen wie in der Eingetrieben Routier, konventionell. Taktiken sind wirkungslos. Ich empfehle überwältigend Truppen Konvention für zukünftig Gefecht. Die Spezies folgt keinen Regeln. Dr. Junji schaut ein letztes Mal auf die roten Warnlichter. Die überall in der Mars-Forschungsstation blinkten. Durch die verstärkten Fenster konnte sie die Hegemonie-Bodentruppen sehen, die sich wie ein Flut aus Metall und Energie anhörten. Ihr Geppen sollten warfen lang Schatten auf den rostigen Marsboden. Und ihr Waffen glatten bedrohlich. In der dünnen Atmosphäre. Exodus-Protokoll ist jetzt aktiv, rief sie über die Lautsprecher an. Ihr Stimme holt durch die Korridor der Station. Will hundert von Wissenschaftlern und arbeiten hastig ihr letzten habseligiten Pakten. Als Zivilisten evakuieren durch Portal 7. Wir haben nur noch wenig Minuten. Die Menschen rannten durch die GG-Meisen aus einem brennenden Nest. Kinder weinten. Rendir Eltern sie zu den Evakuierungsportal trugen. Forscher vernichteten hastig ihrer Arbeit, damit die Aliens nicht davon profitieren konnten. Niemand blickt zurück, sie wussten, dass sie ihr Zuhause zum letzten Mal sahen. Ingenieur Han Kyungmin salver einem Panel voller Roten und Scholte. Schweipert von seiner Stirn, obwohl die Station klimatisiert war. 30 Sekunden bis zum Kollaps, meldete mit zitternder Stimme. Die Aliens würden nichts als Schutt finden. Überall im Sonnensystem spielt sich das gleich Drama ab. Die Menschheit gab alles auf, anstatt es in Fremden fallen zu lassen. In den Bergbaukolonien auf Europa sprengten die Arbeiter ihre eigenen Tunnel. Die Minenaufzüge krackten in die Tief. Und Tonnen von Eis und Gesting begrubben jahrelang Arbeit unter sich.auf den Raumstationen am Jupiter aktivierten Techniker die Selbstzerstörungsens. Familien, die dort seit Generationen gelebt hatten's hinzu, wie ihr Heimat in Lichtkugeln verwandelt wird. Die Stationen explodierten in nach der anderen wie Feuerwerke im Himmel. Captain Song Nori führt den letzten Transportzug durch Portal 12. Hinter ihr begann die Forschungsbasis. Bereits zu brickeln. Basis zerstört. Bevölkerung evakuiert. Meldet sie über Funk. Der Feinde leer Hallen. Die Hegemonie-Streitkräfte fanden sich plötzlich dabei wieder, Geisteste zu erobern. Ihr Soldaten marscherten durch verlassene Straßen. Und Leergebut, es war gespenstisch, als hätten sich all Menschen einfach in Luft aufgelöst. General Quan nicht stumm, das war die Realität ihrer neuen Weltkinder, die mit Waffen und Märchenbüchern gleichermaßen vertraut waren. Captain Ryu Ji-Yang meldet sich zu Wort. Sie war verantwortlich für die Versorgungsnetzwerk. Die hundert von versteckten Gemeinden miteinander verbanden. Die Aliens kontrollieren die Stadt, aber sie können uns nicht eliminieren, sagt sie und siegt auf ein Kart voller roter und grüner Punkt. Jeder Tag der Besatzung kostet sie mehr, als die Erde produziert. Das war der Schlüssel zu ihrer Strategie. Die Menschen kämpfen nicht nur mit Waffen, sie kämpfen mit Wirtschaft, mit Logistik, mit schierem Durchhaltevermögen. Jede Alien-Patrouille muss bewacht werden. Jede Araberstadt muss verteidigt werden. Jede Versorgungslinie muss geschützt werden. Die Hegemonie hat erwartet,
die zu erobern und ihr Ressourcen zu nutzen. Stattdessen verschlang die Besatzung mehr Ressourcen, als sie einbringt. Die Alien-Kommandos sind frustriert, fügt Captain Ryu hinzu. Ihr Soldaten sind müde. Einige ihrer Spezies beginnen zu fragen, warum sie überhaupt hier sind. Die menschliche Kultur hat sich zu etwas entwickelt, was die Galaxie noch nie gesehen hat in Zivilisation, bei welchem Trotz geschmiedet wird und mit jedem Jahr starker wird. Hochzeiten fanden in Bunkern statt, Babys wurden in Versteckten Krankenhäusern geboren, alte Menschen starben mit dem Wissen, dass ihr Enkel den Kampf fortsetzen würden. Wir würden nicht nur überleben, sagt General Quan schließlich, wir würden starker werden. Jeder Tag, den wir durchhalten, ist ein Tag, an dem wir lernen, und die Aliens, sie würden schwächer. Die massive Hegemonie flott Endelsung, materialisiert aus dem Hyperraum wie ein schwarmtlicher Metalinsekten. Aber wir hundert Kriegsschiff, jedes einzeln gräger als ein Wolkenkratzer, schwitten drohend über der Erde, ihr Kommando erwarteten. Verzweifelt überbend anzutreffen, ein paar sehr Lumpschiff mit primitiven Waffen. Die Unnade. BETT il 10.STATTDSSE in begegneten sie etwas Unmöglichem. Chief Engineer Entziehungen stand in der kommende Zentral seiner geheimen Werft, die tief unter dem Pazifischen Asien versteckt war. Ein Lächeln spielte seine Lippen, als sein unmöglich, Schöpfungsam Leben erwacht, die Energien begannen zu glühen, und die Wind vibrierten vor Kraft. 5 Jahre Reverse Engineering ihrer Technologie, murmelte vor sich hin, render die letzten Schalter Licht. Reize sein, aber sehr verbesserungen funktionieren. Die menschlichen Schiff, die aus dem Asien auftauchten, hätten nicht existieren dürfen. Sie waren schlank und elegant, aber gleichzeitig bedrohlich wie Haifisch. Ihr Rumpf schimmerten in einem merkwürdigen Schwarz, das Licht zu verschlucken schien. Die Schiffe wendeten Prinzipien, die gegen jedes bekannte Gesetz der zivilisierten Kriegsführung verstehen. Die Alien-Beobachter starten und glubig auf ihr Sensoren. Das ist impossible, flüstert einer der Kommandeur. Ihr Technology war primitiv, willkommen. Die Schiffherr, Admiral Chominsu kommandierte divertite Gunsfold von seinem Flaggschiff aus. War ein alter Mann geworden in den 5 Jahren der Widerstands. Aber seine Augen brannten noch immer vor Entschlossenheit. Als Schiff, implementiert Protokoll, Albtraum, Befaller über Funk, weit innen, was Menschen mit ihren eigenen Waffen machen. Die menschlichen Schiff bewegten sich auf ihn wies, die Alien-Physiker verzweifeln, sie drehten sich in unmöglichen Winkeln, beschleunigten schneller als ihre eigenen Waffen es sollten, und ihr Schild schienen sich in die eintreffenden Angriff anzupassen. Wie ist das möglich? Verlangte Hegemonie Flottenkommander zu wissen. Sein tentakelitigen Arm zuckten vor. Panik. Wir sind sehr gut Schüler, antwortet Admiral Cho trocken über den Kommunikationsskill. Die Wahrheit war erschreckend einfach. Die Menschen hatten die Aliens studiert, wenn sie vorgaben. Besiegt zu sein, jede Blutgurt war auseinandergenommen worden, jede Gefangen Technologie war analysiert, verbessert und gegen ihr Schöpfer gewendet worden. Die ersten Alienschiffe explodierten, bevor ihr Besatzungen verstanden, was geschah. Die menschlichen Waffen schienen ihr Schild zu ignorieren, ihr Panzerung zu durchdringen, als was sie aus Papier. Sie nutzen an sehr eigenen Schwachstellen gegen uns. Berichtet ein überlebender Alien-Kapitän panisch. Sie wissen, wo sie uns treffen müssen. Chief Engineer und beobachtet die Schlacht auf seinen Monitoren und nicht zufrieden. 5 Jahre haben wir jeden Schraubosen, jeden Schaltkreis, jeden Energiekristall studiert,
sagte zu seinem Team. Wir kennen Technologie besser als sie selbst. Die Hegemonie flott, die gekommen war, die Menschheit endgültig auszulöschen, von sich plötzlich in einem Kampf ums Überleben wieder. Die primitiven Menschen hatten sich in etwas verwandelt. Was die Galaxie noch nie gesehen hatten. Meister der Alien-Technologie, die ihr eigenen Waffen gegen sie richteten. Das war der Wendepunkt. Nach 5 Jahren des Steckens und Lernens waren die Menschen bereit, zu zerschlagen. Die Nachricht von der menschlichen Technologie-Revolution verbreitet sich durch den Hegemonieraum wie ein Lauffeuer, schneller als ihr Sensoren sie eindämmen konnten, in versteckten Communicationssystem. Auf schwarzen Märkten und sogar in den heiligen Hallen der Alien-Regierungen flüsterten Wesen von dem Unmöglichen. Die primitiven Menschen hatten die mächtigste Flotte der Galaxie besiegt. Ambassador. Legion stand vor den Kameras im befreiten Sol, die Stadt hinter ihr noch rauchen von den Kämpfen. Ihr Stimme wurde zu Millionen von Welten übertragen, trotz aller Versuch der Hegemonie. Die Sendung zu blockieren. Freiheit wurde nicht gegeben, sie wurde genommen, wirken die sie mit fester Stimme, steht mit uns auf. Dies einfachen Wort trafen die unterdrückten Spezies der Galaxie wie ein Blitzschlag. Jahrhundertelang hatten sie geglaubt, dass die Hegemonie unbesiegbar war. Aber wenn die Menschen dies kleinen, schwachen Wesen unbessendig hiegten, es schaffen konnten, dann die kristallinen Wölfe waren die ersten, die offen rebellierten. Commander Zephyr, der einst die menschliche Gürsten beim Heilen ihrer Feinde beobachtet hat, führt sein Flott gegen die Hegemonie gegossen in seinem Heimatsystem. Die Menschen haben uns gesehen, das Mitgefühl kein Schwitz ist, erklärt. Es seinen Soldaten, sie haben uns gelehrt, dass man für das richtig kämpfen muss. Ihnen folgten die aquatischen Nereidens. Deren Schwimmwelten jahrhundertelang von der Hegemonie ausgebeutet worden waren. Ihr Anführerin, in alte Kriegerin Namenstitels, schwamm durch die Korridor ihrer überfluten Schiff und rief, das Wasser trägt die Nachricht der Befreiung, und wir können frei sein. Sogar die Maschinenintelligenz der Kythera, jahrhundertelang, als Sklavencomputer missbraucht, aktiviert ihr längst vergessenen Kampfprogramm. Wir berechnen, Widerstand ist möglich, sendeten sie durch die Galaxie. Die Menschen haben es bewiesen. Commander Yusubin fort die ersten gemischten menschlichen Flotten gegen Hegemonie festanden. Es war ein seltsamer Anblick, menschlich Schiffflogen neben kristallinen Wölfe cruisen an der Quarte. Schemnereiden Bioships, Schlacht, die wir gewinnen, beweist, dass es möglich ist, erklärt sie ihren gemischten Besatzungen, jeder Sieg inspiriert in weiter Rebellionen. Intelligence Officer Kim Jae-won sah in seinem Kommandozentrum, umgeben von Dutzenden von Monitoren, die Nachrichten aus der ganzen Galaxie zeigten, die sollen, die über sein Bildschirm liefen, waren erstaunlich. 7 System in offenem Aufstand, berichtete General Kwon, 23 weiter Zeigen und Zeichen von Enron. Das Imperium bricht zusammen, es war wie ein Dominoeffekt. Jede erfolgreiche Rebellion inspirierte ihn andere Spezies, die seit Generationen unterdrückt waren, erinnerten sich plötzlich daran, was Widerstand bedeutet. Sie sahen, wie ein klein blau-weltvolles köpfiger Primaten das unmöglich geschafft hat, und dachten, wenn sie es können wir es auch. Die tausendjährige Hegemonie stand vor ihrer ersten existenziellen Krise, was als einfach Strafaktion gegen ein primitive Spezies begonnen hat, war zu einer galaxisweiten Revolution geworden. In den Ratskammern der Alien-Oberherren herrscht Panik. Why konnten wir so blind sein? Fragt ein Overlord seinen Rat.
Wir dachten, wir bestroffen ihn unbedeutend Spezies. Stattdessen haben wir in Rebellion entfacht, die unser ganzes Imperium bedroht. Die Menschen hatten nicht nur ihre eigene Freiheit erkämpft, sie hatten der ganzen Galaxie gesiegt. Das Freiheit möglich war, das finale Angebot der Hegemonieretz, kam aber diplomatisch Kanal den letzt, verzweifelt just einer brickelnden Macht, die Nachricht wurde in die praktigsten Besetzungsmetrens gehüllt und mit allen Ehren übermittelt, die Aliens aufbringen konnten, einen Platz am Tisch als gleichberechtigt, Anerkennung als peer Spezies, Territorialzugeständnis und Reparationzahlung. Die meisten Zivilisationen hätten solch Bedingungen als vollständigen Sieg akzeptiert. Schließlich war es mehr, als jede andere Spezies jemals von der Hegemonie erhalten hat. Admiral Kim Hanna stand vor der versammelten Galaxie, en der großen Halle der befreiten Erde. Sie war älter geworden, ihr einst schwarzes Haar war grau geworden, und Narben von einem Jahrzehnt der Kriege zeichneten ihr Gesicht. Aber ihr Augen brannten noch immer mit der gleichen Entschlossenheit wie an jenem Tag, als sie zum ersten Mal nie gesagt hat. Wir haben nicht für einen Platz an ihrem Tisch gekämpft, verkündet sie mit einer Stimme. Die durch die ganz Galaxie holt. Wir haben gekämpft, unseren eigenen zu bauen. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Selbst die Alien-Delegierten, die gekommen waren, Frieden zu schließen, starrten ungläubig. Die Menschen lehnten ein Angebot ab, von dem andere Spezies nur zurückkommen konnten. Präsident Park Ji-won trat vor und sprach zu Gründungsversammlung der neuen Galaktischen Konföderation. Wörter von über 100 Spezies waren anwesend, befreit durch die menschliche Revolution. Heute errichten wir etwas Beispielliches, begann in freiwillige Union freier Spezies. Wo niemand jemals wieder kapitulieren muss. Das Hegemoniesystem bricht nicht nur zusammen, es wird vollständig durch Prinzipien ersetzt, die Menschheit eingeführt hat, Beharrlichkeit, freiwillige Zusammenarbeit und die absolut weigern. In niederliche KZPTI Auri in dort Commander Chimin Ho. Jetzt gilt und als erster Generalsekretär der Konföderation dienend, Leichelt, als die Gründungscharta unterschrieb, sein Hand zittert leicht nicht vor Angst, sondern vor Ehrfurcht vor dem, was sie als zusammen erreicht hatten. White, du, sagt zu seiner Assistentin, einer jungen Worthig namens Crystal Song, vor den Jahren hitch nie gedacht, dass ich die so etwas unterschreiben wird. Was unterschreiben Sie denn? Fragt sie neugierig. Das Ende Capitulation, antwortet Choi mit einem breiten Grinsen. Wir erschaffen in Galaxie, in der aufgeben kein Wort mehr ist. Das irgendjemand aussprechen muss. Die Spezies, die nicht erobert werden konnt, was am Fundament für in Galaxie geworden, in der Capitulation kein Option mehr war. Überall, von den Kristallminen der Worthig bis zu den tiefsiesteten der Neidens, lernten keine neue Lieder aber in klein blaue Welt, die sich geweigert hat aufzugeben. Die Menschheit hat nicht dadurch gewonnen, dass sie ihr Feind besiegt, sondern dadurch, dass sie sich weigert zu akzeptieren, dass in Niederlage möglich war. Sie hatten bewiesen, dass Beharrlichkeit mächtiger war als jede Waffe, dass Trotz starker war als jede Armee, und dass ein einfaches nie die ganze Galaxie wenden konnte. In den Geschichtsbüchern wird's denn, gegen all Chancen, als die Galaxie Capitulation verlangt, wollt die Menschheit Trotz, und in dieser wohlveränderten sie als